Fala galera, esse vídeo é o Esqueça Games, quem fala com vocês é o Esqueça. Vamos continuar aqui na série Rumo, Platina de Horizon Forbidden West. Então galera, nós estamos aqui explorando o deserto aqui, onde a gente fez uma missão secundária no último vídeo que liberou esse túnel aqui. Foi uma batalha bem interessante no final lá. E agora eu resolvi vir para essa missão aqui do pescoção das dunas, pra gente já liberar o mapa dessa região e depois retornar lá pro nosso objetivo inicial, que era resolver as missões aqui primeiro, né? Mas então, bora lá no pescoção. Só tô preocupado com aqueles presa bravas ali. O que vocês estão fazendo aí? Não queria ter que enfrentar vocês nesse momento, mas vamos dar a volta aqui. A gente conseguiu uma armadura nova agora, né? Bem melhor do que a que eu tava usando. Então vamos ver como é que vai ficar aqui assim, o nosso dano. Said I'd find one here. This looks like Osram gear. It must be the crew I heard about. I'm tracking a tallneck. Pescoção, vamos ver como é que a gente vai fazer, né? That doesn't look good. I should check it out. Ixi. Looks like the Osram used some kind of harpoon to take this machine down. It must have attacked the camp. Maybe my focus can help me figure out why. Não. These Osram were killed by machines. So the one they took down wasn't alone. These are tallneck antennas. The Osram must have stripped them somehow. A harpoon weapon. With anchors? Were they? They were trying to take down that tallneck. So the Osram wanted to weigh down that tallneck and strip it for parts. The machines must have caught them in the act. I wish there was a way to climb up and inspect the damage. Unless I take down the tallneck myself and try to repair it on the ground. It won't be pretty, but at least it'll get fixed. Mobilize o pescoção. Sounds like trouble. And I need more anchors. The Osram must have set up other ballistas in the area. I just gotta find them. Hello to you too! There's probably other anchors set up in the area. I need to find them. Use them to take down the tallneck. I bet a ballista can help me fight these machines. Another ballista. And it's got one of the anchors I need. Isso o quê? Vou fazer explodir esse cilindro.
Dano de encharque. Eu não tenho encharque. Que inferno esse bicho. Eu quero ver uma coisa antes. One more should weigh it down enough. More machines. I need to hurry. Dano de gelo. Meu Deus, como é que eu acerto? Aí, onde é que tem mais balistas? I've already used that ballista. I should look for others in the area. Ali acho que tem uma, né? Não tem. Tá, eu usei lá e ali. Ixi. Tá, essa aqui dá.
Tirar na perna agora. An anchor here. I need to look for more in the area. Nossa, como? Mas e agora? O que eu vou fazer? Eu não achei outra balista. Tem essa que eu já usei, né? I've already used that ballista. I should look for others in the area. Ah, meu Deus, cara. O trajeto dele é pra cá. Tem que ter algo por aqui, então. Ali tinha que ter algo. Machine doesn't like fire. Ali, ó. That weapon still has an anchor. Let's use it. Vem vindo um bichão lá. Sorry about this, big guy. Tem mais um daqueles lá agora. Here comes trouble. Now's my chance! Não, achei por cima. Okay, that's the last of those machines. Now let's get the big guy fixed. Those legs look too difficult to climb. I'll have to find another way. Aí. Isso aí. Vamos agora dar uma explorada aqui com mais calma, né? Tem umas coisas pra gente ler aqui. Tem um.
De olho no prêmio. Aço na alma, a sorte ajuda quem vai à luta. A gente achou um daqueles pescoções sozinho, de bandeja, nesse enorme deserto vazio. Os cabos de ancoragem da Honda são lentos demais para pegar máquinas menores, mas esse carinha, bitelo e pesado, se move devagar o suficiente. Se o teste der certo hoje, vamos arrancar tudo que ele tiver e voltar pro veio com mais sucata do que podemos vender. Tinha mais, né? Vamos com calma aqui, vou pegar tudo, né? Tá, esse que eu li agora, né? Vou pra lá. Tinha um aqui em cima. Deu tudo errado. Pergaminho ensanguentado, glifos distribuídos em colunas escritos com caligrafia irregular. Gandalf morreu. Matei algumas máquinas com âncoras, mas elas também me fizeram um belo estrago. Se alguém encontrar isto, haja o que houver, pelo amor da faísca, não importa o quanto essa cabeça de ferro tem mano de fazer isso, não mexa com aquele maldito pescoção, esteja avisado. Tá, deixa eu só lutear ali. O que era aqui? É só uma identificação. Maravilha, então. Estamos com 18 minutos já, nossa. Demorou. O que podemos fazer primeiro? Missões que nós temos aí. Missão de um sinal, encontre a fugitiva Zerã. Ali. Essa é a nível mais baixo que a gente tem. Vou dar um fast travel aqui. Será, ó? The officer I met said someone in their crew ran off in this direction. Get away from my I should keep my eyes open. Damn! No point using shock ammo. Ah, tem uma pedra, não tinha visto isso. She's gonna need some backup.
Nossa, não morre? Is it safe? Did they get to it? Please, please, please. I should make sure she's okay. Supply drop oh. Praise God. I left a note for you. Yes, it's still working. 142. Supply drop All right, wire to spike is still intact. Rig's still playing. You okay there? You took out those machines. I'm grateful, but you should go now. There's nothing to see here. So this rig of yours, it's receiving sound through that wire from the thing up on the cliff, what you call a spike. But the message is only a fragment, and you're trying to pick up the whole thing? How did you figure all that out? I've learned a few things in my travels. If you want, we could talk about it. Maybe I can help? You do seem downright knowledgeable. So go ahead. Shoot. You're no ordinary tinker. Didn't used to be a tinker at all. More of a metal worker. Came from Mainspring. I can weld a seam so fine you could barely see it. Not that I ever got any credit for it. You see, up there, you've got to be a man to get ahead. I once had a shot at joining a first-rate crew with one of the best forges in the claim. But I didn't get the job. My own brother wouldn't vouch for me just because I'm of the female persuasion. Anyhow, at least out here I don't have to worry about any mainspring men talking down to me. Sounds like you're still mad at your brother. Some days I am. Other days, I miss him. He's passed on, you see. He didn't have the guts to go against the blast of the bellows and vouch for a lady. Even his own sister. It was cowardly, and I told him so. In fact, I told him we weren't family no more. But over time, I've had cause to regret it. He wasn't a bad sort. He knew how to make me smile when he wasn't being such a lout. I'm sorry he's gone. Yeah. So am I. Blast it all. Your rig's impressive. How does it work? Well, like you said, the spike up there seems to capture the sound. It travels by wire down to my contraption. I put some coils in there and a light sheet of metal that vibrates, making the sound louder. I'm not exactly sure why it works, but it just does. And you set it up out here all alone? I'm not the trusting type. Pretty much everything I do is all alone. How did you first hear the message? I used to be a smith up in the claim. Wasn't an easy life. A lot of hard work without much to show for it. Then, one day, I heard a whisper
coming from a steel rod. Faint, like the last fingers of steam coming off a cooling forge. When I moved the rod around, the whispers got louder. I did some tinkering, built my rig, and did my best to follow that sound. Further west I came, the stronger it got. Then I found that spike up there. When I hooked up my rig, the words were clearer than ever. What do you think the message is? I don't know. There's something sad about it. Feels like it's from one lost soul to another. I'd sure like to know what it means. Let me have a look at that spike. I might be able to pick up more of that message. How? Let's just say I have a rig of my own. I didn't know Nora were tinkers. They're not, but I am, in a way. Be right back. Well, okay then. I guess. Just follow the wire to the spike at the top. And please, just don't break anything. Pack's full, but my stash has room. Better get climbing. Gotta give her credit, lugging all that wire up a cliff wall. There's the spike. Might get better reception if I'm next to it. During victory. Supply drop beacon. Power. Praise God. The note. Enduring victory. Interesting. Can't seem to get a fix on where the signal's coming from, though. Well, better let the Tinker know I got a bit more of the message. This ought to be a good shortcut. Your rig is picking up an old world message. A recording of some kind. Thought as much. Did you hear more of it? A bit. It was recorded during a war. A bad one. Maybe that's why it sounds so darn sad. There's something about it that makes me think of my late brother. May his ashes stay warm in the forge. Not sure why, exactly. I still can't get a fix on the source. Well, the words grew stronger when I got out here. What if you moved the rig now? Try to see if you can get a stronger signal elsewhere. Even if I could dodge the Tenakt and the machines, I can't lose that spike. Nothing else pulls down the words better. Okay. If it's an old world message, then let's try old world methods. They used to pinpoint signals by listening for them at 3 different spots. The taller the better. And then they combined the information and used it to find the source. And you can do that? I think so. But your spike is only 1 spot. I need 2 more, both up high. Oh. Well, there's a big bright tower in the Tenakt territory north of here.
Yeah, that should work. I have another spot in mind, near a place I'm, camping. Wait. I don't know your name. Or why you do all of this for someone you just met. Aloy. And because I want to know what's out there. Same as you. Selga. And when you find it, Aloy, I'd be eager to hear what it is. Tá. Torre de lança ardente e a montanha acima da base. Dá pra gente ir lá na torre, né? Deixa eu ir nesse acampamento. Na torre não, lá na base, né? Place to rest. Maybe I can trade this green shine. Beleza. Vamos aqui. A outra eu não sei se a gente vai conseguir ir nesse vídeo, porque eu não fui ainda naquele lugar lá. Eu não sei se não vai ativar alguma outra missão quando eu entrar lá. I see you, champion. Sit, please. You shouldn't miss this chance to trade. Mais rumores. Be careful if you're traveling southwest, champion. Rebels have set up camp in the hills. I'm sure they'd be more than happy to dig your grave. Thanks for the warning. A colmeia. Sounds like the Dunas could use a hand dealing with these rebels. This mountain. The southern face is my best bet for a climb if I want to get more of Silka's message. Just gotta look for a path. Eu já vi que tem inimigos ali. Alright, fight or sneak past. Foi uma boa ideia.
Meu Deus. Não. Find a good spot to pick up Silga's signal. O bicho foi muito pra baixo. Não posso usar o foco enquanto tô com esse negócio, hein? Ah, que bosta! Agora tem que esperar porque eu não sei onde é que eu vou subir. Local do quê? Por aqui. This is quite a climb. I have to get higher to try and pinpoint Silga's signal. This mountain is tall. Pois é, tá louco? Nossa, ela não se agarrou. This isn't gonna do much. Falquinho de gelo, mas é nível 12. Looks like I have company. Ah, bosta. E cadê o outro? Pulse is getting quicker.
Seria bom eliminar, mas onde é que ele tá? Still need to climb higher. Tinha mais um bico de falquino, mas não sei onde foi. Okay, now to pick up the signal. Where's the best spot? I should try to find a good spot to pick up Silga's message. Não é por aqui. Start on foot to endure in victory. Supply drop beacon. Oh, I'm pretty good. The note. Signal's getting stronger. My focus almost has where it's coming from. Time to pay that Tanakh Tower a visit. Tá. Agora, então, é lá no território Tenact. Vamos fazer o seguinte. Eu não tenho nenhum festival perto. O mais perto é esse aqui. Bom, vamos lá. Já tá com 45 minutos, mas eu quero ir até o fim dessa missão. Vou ver se eu consigo ir. Pera aí, antes deixa eu fazer um save aqui. Ó, já tem uma missão aí. Good day. Let arrows be true with the culture. Then trade, maybe. That tower should help me pinpoint Silga's signal. Escalhe a torre. Why would There's the wound Jataka. give less water? These rations barely get us through the day, Commander. I'm Our gonna climb children are up to look for thirsty. Silga's signal. Does the command have reserves? Exactly. I'll bet they're keeping the water for themselves. Tá, e agora? Contrário. Gotta keep climbing to pinpoint that signal.
higher. Almost there. Aqui. Okay. Let's see if I can pick up Silga's signal. Stark 142 to Enduring Victory, Reno. Supply drop beacon echo. Paul, I'm afraid you get this safely. I left a note for you inside. There. Found the signal's origin. It's not too far from here. I just need to get to it. Tá. Vá até a origem do sinal. Bom, antes de eu ir para a origem do sinal, deixa eu só descer aqui. Aí, já descobriu a fogueira, é isso que eu queria. Porque daí eu consigo dar um fast travel aqui. Que arena? Tá puxando uma coisa nada a ver. My focus is picking up the signal that Silga found. I'll need to clear out the machines before I can look for the source. Elimine as máquinas. Galhador. Frost ammo's not gonna do much. Devastador. Elefante de ácido. Mas como é que não tá acertando, cara? Não tô entendendo. Devastador, ele é vulnerável a ácido e encharque. E você é só encharque. Stop looking already. Que bosta, bem na hora.
bicho que não morre. Tem mais máquinas ainda? Fire could do a lot of damage. Fuça é fogo? Tá. I should scan for that signal now. See if I can locate the source. Aí. There you are. Now, how to get to you? I should take a closer look. Nossa, a missão tá se tornando extremamente longa. Well, not getting in that way. I should search for another way in. Mas por onde? Por cima, será? Mas... Isso aqui que tá apontando pra cá. An eye in the sky. Must be a Cyclops drone. How to get its data? Caverna é aqui, né?
Ela não tá nem detectando nada. Não sei. Não tenho nem ideia de como é que eu vou fazer pra entrar ali. Tá apontando pra lá. Eu imagino assim, algo por cima ou algo por outro lado, mas... não tem nada, né? Vou fazer o seguinte, galera, eu vou dar um corte no vídeo aqui e vou tentar descobrir, pesquisando rapidão pra gente não ficar perdendo tanto tempo também, né? A não ser que tenha algo a ver com esses drones aí, mas acho que não, porque tá muito longe, né? Eu já tô lá do outro lado. Vou só subir aqui primeiro, só pra ver uma coisa. Indo por aqui, será que eu encontro algo? Aqui eu já voltei exatamente para onde eu já estava. Tá, vou fazer o seguinte, galera, deixa eu dar um corte aqui e vou identificar como é que a gente faz para entrar nessa caverna e a gente já volta pro vídeo. Bom, galera, eu tô de volta aqui. Achei a entrada da caverna em si, aqui, né, que a gente veio antes, entrou naquele buraco ali. E é só sair aqui do lado, olha só. Aqui. Right, into the water. Peraí. There you are. Now, what's inside?
Equipamento militar, transmissor, osso de metal, pá explosivo e cabos. I couldn't raise you via focus. I hope this gets to you. Somehow. Along with the gear for the stand at the Reno line. Just wanted you to know that all the bitterness is water under the bridge. I only remember the good things. And I'll think about them when the darkness comes. Sounds like she really cared about him. Silga will want to know about this. And she'll definitely be interested in the transmitter inside that's been sending the message. Tá. Consigo dar fast travel direto daqui? Consigo. Capítulo extremamente longo, galera. Mas eu queria terminar essa missão nesse vídeo. Olha aí. Ah não, é só planta. Aloy! The words stopped coming from the spike. What happened? This is what was speaking to your rig. It's old world equipment used for communicating over long distances. The message must have shut off when I took it, but I heard the note the voice was talking about. What was it? During an ancient war, a woman was trying to deliver supplies to a man she knew. She wanted him to know that their past disagreements didn't matter in the big picture. That she'd be thinking of him when the end came. Oh. I guess she and I are kin, of a sort. I wish I could give my brother a message like that. Tell him that I forgave him. He would have wanted that. I know. This man, the old one, did he ever hear the message? I don't think so. I guess that's often the way of it then. But still, with the power of that device you found, the sender had hope that he might have heard it. What a feat! To send messages near and far. Can I keep this? It's a treasure. Of course. Thank you. Sometimes people don't ever get to hear what they should. But with this thing, maybe I can get them talking to one another. From Mainspring all the way to who knows where. Hey, I found a few more things in the supply cache. Might be able to make something out of them. Can I use your workbench? Sure. Yeah, right over there. Anytime, Aloy. It's all yours. I think I know just what to do with these parts. Monte uma arma usando suprimentos recuperados. Lança-dardo espinhário. That turned out well. Can't wait to try it. Vamos dar uma olhada. Trinta e seis, 127, 28, 97. Ele é bem interessante. Talvez ele chegue a ser melhor do que esse que eu estou usando.
Ver se tem algo pra melhorar aqui. No traje que eu tô usando, não. Da bolsa tem uma. Bolsa de bombas. E desse lança-dardo espinhário. Vamos fazer uma comparação ali. $96, 129. Esse aqui tá 118, mas ele não tem o 129 do dano de laceração ali, né? Oh, bosta, apertei o botão errado. E da explosão, 38, 134, 36, 127. Esse aqui é melhor mesmo. Dano inimigo encharcado. Dano de explosão, dá pra aumentar mais ainda. Vamos equipar ele. Acho que vai valer mais a pena. Estamos com 11 habilidades para gastar, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo porque a gente já tá com 1h11. Então no próximo vídeo, galera, vamos partir finalmente a missão Sangue Exige Sangue. Que é a que eu tinha que fazer primeiro de toda essa história. A gente acabou desviando o foco e fomos fazer muitas outras coisas. Mas valeu a pena, deu pra descobrir várias coisas novas e avançar com as nossas missões secundárias. Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!